bem? Eu sou a professora Hilda Gozelin, coordenadora do NAAT, Núcleo de Aprendizagem Ativa do curso Labore. Uma novidade que você não pode perder. O que você vai ter no NAAT? Você vai se matricular na matéria do seu interesse. Cada pessoa sabe quais matérias são mais importantes, representam o carro-chefe do seu concurso. Então você vai identificar aquelas matérias em que você precisa ficar muito bom. I started teaching at Harvard in 1984 as an assistant professor of physics. And when I started teaching, I never asked myself, how am I going to teach? Which is kind of strange, right? Because when you do something new in your life, that should be the first thing you ask yourself. It was completely clear in my mind what I was going to do. I was going to lecture. I stopped lecturing. I stopped being the Hollywood performer in front of the students. Instead, I gave them the book and my notes to read. I asked them to read the book before coming to class, not after class. And in class, I teach by questioning. No NAAT, o professor ele está do seu lado, as turmas são reduzidas, você não se senta numa sala de aula no formato tradicional, você senta em grupos. Então essa dinâmica permite a discussão das questões e permite que o professor interaja mais com você. Ok? Além disso, a gente vai usar tecnologia, a gente vai medir o rendimento de cada aluno e comparar esse rendimento com os demais colegas, tá? De forma anônima, mas você vai saber como você está em relação a todos os seus colegas, ok? So, I'll talk a few minutes, I'll ask a question. The student think about it, and then I have them vote on the answer. We actually use technology to do that. So they commit to an answer, and then I tell them, find somebody with a different answer around you and try to convince that person. Complete chaos. They all start talking and arguing, and then you see these students go, oh, yes. And different students help each other understand the subject. I have them vote again, and usually many more students get it correct on the second try. And then we wrap up with a discussion, and I go to the next question. I call this approach peer instruction because students teach each other at the same level. Rather than teacher student, it's student student, and I as the instructor facilitate it. Instead of being the sage on the stage delivering the wisdom, which I now know I can't do, I am their coach. I'm the coach who guides them from the side. I've shown with this method that you can triple the learning gains. E aqui nós vamos te desafiar com questões das mais variadas bancas, dos mais variados concursos. Você vai trocar informações e discutir questões não mais no nível básico, mas no nível intermediário e avançado com outras pessoas e solucionar as suas dúvidas com o professor. Isso difere em muito, Nath, de um grupo de estudos caseiro, em que você não tem com quem tirar as dúvidas e muitas vezes você não tem material preparado de forma adequada. Então aqui a gente vai selecionar as melhores questões que contemplam a visão completa da matéria. Here's the reason why. Education, in a sense, is a two-step process. One step is the transfer of information. And we have many ways of transferring information. One is books, the other is video. And of course, in the university, most transfer of information is done by lecturing. The professor delivers information to the students. However, the crucial part of an education is for the student to make sense of that information, to have the aha moments, oh, I get it, so that you can apply the knowledge embedded in information in a new context. Unfortunately, when you listen to a lecture, there's no time for that aha moment. There's no time. The only thing you can do is take the information down. Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Neste e-mail, no Facebook do NAAT ou até mesmo pessoalmente no curso Pro Labore. Não perca essa novidade, porque eu tenho certeza que a aprendizagem ativa vai revolucionar a forma como você estuda e o seu rendimento nos concursos, ok?